I'm going to stop sharing my screen. This is just an overview for folks who may not be familiar with Zoom, since we're all learning as we ride. But I'm going to stop sharing this. So hopefully folks can see a big window of people who are on the camera or others who aren't. My name is Sarah Christofferson. I am the PTO president for Thomas Stone, and I want to get us started because I want to make sure we have lots of time for parent questions and to do some overview of the fifth grade transition. I also just felt like I needed to say, though, at the beginning, I know the last few days have been really hard for so many parts of our school community with everything that has been happening, with George Floyd and protests and police brutality and violence. And so I don't want to derail us, but I did want to just sort of acknowledge that I know a lot of folks in our school community are having a real tough time and going through a lot of things right now. So I wanted to start with that. And then Ms. Valencia, since I see you, would you mind translating quickly just for me before we get started? Sorry. And remember to unmute. Oh, sure. Yes, I can translate. Hola a todos, buenas tardes a todos, gracias por estar en esta llamada. Voy a estar traduciendo para la presidenta del PTO. Ella nomás estaba hablando un poco sobre todo lo que está pasando en este momento, obviamente con la pandemia, y que muchos han sido afectados, pero también lo que está pasando ahorita también en las noticias con eso de las protestas. Ella nomás quería, bueno, hablar un poco, no necesariamente tomar mucho tiempo en eso, pero si quiere hablar un poco sobre de eso, por lo que está pasando. Gracias. So we don't have a formal agenda quite in the same way that we've had in the past. So let me just quickly tell you what I know we want to cover. So I'm gonna I've got 4 things in mind. I want to quickly give a moment to Mayor Robinson from North Brentwood to introduce herself and say a few words. And then I'm going to turn it to Principal Hintz. And then I know we have other teachers and staff who have some updates to give, particularly a quick recap of that 5th to 6th grade transition for Hyattsville, because there were technical problems, folks being able to get on the call, and then hopefully lots of time for parent questions. So Ms. Valencia, sorry, I know I rattled that off, sorry. Yeah, ok, entonces ella está hablando un poco sobre la agenda para hoy. Hoy día tenemos a la alcaldesa de Brentwood. Ella está presente en la llamada y ella quiere compartir alguna información con ustedes. Después vamos a escuchar del director de Thomas Stone, el señor Hintz. Y después vamos a abrir la llamada para todos los padres, por si tienen alguna preguntas. Ahí podemos hablar sobre eso. So with that, Mayor Robinson, can I just have you quickly say hello to our community and anything you want to quickly update us about? Hello, everyone. First of all, I'm Mayor Robinson from the town of North Brentwood. I just want to, I'm glad I got the invite. I'm glad I could come into this meeting. You know, we've had Zoom meetings all over, everywhere, since the virus, so we're learning how to do new things, and I'm just glad. I'm glad to see Mr. Hintz, and I'm just glad Ursula. I remember Ursula. So I'm just wanted to touch base with you today. First of all, to give you greetings from North Brentwood. Hopefully, all of you are safe and healthy. I know we're dealing with the pandemic and the virus, but now we're also dealing with the virus of injustice. So, and it's quite much for us. It really is. And I know we're thinking that this is a hard and difficult time for all of us.
and it is. And I just want to come in and just be a part of the Thomas Stone community, because my children in North Brentwood go. My children went to Thomas Stone a long time ago. I'm not going to say how long ago, but they went to school a long time ago. But I just wanted to be a part of this. I think it's time for North Brentwood to get a little bit more involved. We've been busy as bees, everybody has, but I want to be a part of this and have our council a part of it, so we'll know exactly what you need and what we can do for you and what you can do for us. So I thank you for having me today, and be safe out there. Thank you, Ms. Robinson. Entonces, la que acaba de terminar hablando es la alcaldesa Robinson. Ella es de North Brentwood. Ella quiso estar aquí con ustedes en la llamada para, bueno, dejarles saber que ella está aquí para apoyarles. Mucho de los estudiantes y las familias que van a Thomas Stone también están en North Brentwood, entonces ella quiere nada más decirles que les está aquí para apoyarles, para servirles. Ella espera que todos estén bien. Ella sabe que ahorita estamos pasando por muchos difíciles momentos con eso de la pandemia, del virus, y aparte de eso con las protestas y el virus de la injusticia también. And with that, Mr. Hintz, I'm going to turn it over to you. Welcome everybody to the June PTO meeting. Thank you all for joining us. I don't have a lot of updates yet because, as you're aware, the county just officially went into phase 1 on Monday, and so we are waiting for that. Okay, buenas noches, gracias por venir, y no tengo muchas noticias porque el condado acaba de abrir en la primera fase el lunes. Some updates that I do have as of right now is that the online registration for kindergarten is open if you go to the school website, and also for the exiting fifth graders and any transitional students, you also need to go online and register. That is something new that was shared since the last parent meeting, and so fifth grade parents, you will have to register for sixth grade. So la única noticia que tengo que es el portal para hacer la matrícula online está abierto y puedes ir a la página del web del sistema, y los de kinder y también los de quinto grado que van a sexto grado tienen que hacer eso. At the end, when we have questions, I'll be able to answer more questions, but those are currently the only updates that I have that are new. Oh, one last thing. The last day for online classes is June 8th. El 8 de junio es el último día de clases, y los estudiantes tienen una semana para entregar todo que tenía que entregar. Y el último día para profesores es el día 16. Last day for students online learning is the 16th. Last day of school is the 15th because they have a week to hand in makeup work. And then teacher's last day is June 17th. Thank you. And then when we get to questions, hopefully I can answer more questions they have. And if folks are looking at the chat, Ms. Duffy has added an agenda, and she has put some in English, the online registration, and then I have included the link for PGCBS. En el chat van a encontrar el enlace para que ustedes puedan matricular a los niños. La matriculación online va a ser para los que están entrando a pre-K y también para los estudiantes que están entrando a middle school o a la secundaria. One thing that we are looking at, right now the only registration is online. So you have to upload everything online. And so I will be meeting with Ms. Flores and Ms. Valencia to figure out how we're going to support our families in doing that, because we know that is a challenge. And so if you are not able to do it yourself yet, don't worry, we're figuring out how that we're going to help you do that. Si sabemos que la única manera de hacer la matrícula ahora es en línea,
pero Miss Valencia y Miss Flores y yo vamos a reunir para discutir cómo vamos a ayudarles. Si no puedes hacerlo ahora, no te preocupes porque vamos a averiguar cómo podemos ayudarles. So I don't know, do we have Miss Miller on the phone to talk about 5th grade? You're muted, Mr. Hens, I'm sorry. I know that Miss Hazelwood got the presentation. Is she here to share the presentation? I don't know if Miss Miller was going to make it or not. So I have the presentation and I can share my screen, although patience with the tech. And I can talk through a few things, but it would be certainly helpful to have you I can talk through what was. All right, so give me 2 seconds to figure out how to do the sharing. And Miss Valencia, can you just let folks know what I'm attempting? Sure. Ahorita estamos tomando un minuto para encontrar una presentación que se ha presentado para los de 5º grado. Entonces va a tomar un momento. Hello everyone, this is Ms. Polsky and I am here to walk you through the frequently asked questions of Hyattsville Middle School, school year 2020 to 2021. On the right hand side of your screen, you'll see some of our former students as they just won the Science Bowl. So as you can see, Hyattsville has a lot to offer you. If you're ready, let's begin. What is our address? We are located at 6001 42nd Avenue in Hyattsville, Maryland. The zip code is 20781. The main office telephone number is 301-209-5830. Our school hours are from 9:10 to 3:50 p.m. I know it's a bit of a change for you guys because some of you come from early schools, but Hyattsville Middle School is considered a late school. Eso es la dirección de la escuela de Hyattsville, el teléfono y las horas de la escuela son de 9:10 a 4:10. The one thing I feel compelled to add is that, and we may not be able to go through this full presentation because I want to have time for questions, but I think we can make this presentation available to folks, right? Correct, yes, I would. The other thing I would say is that what is being described here in the audio by the Hyattsville counselor is how things happen in normal times. And we don't know. We just don't know yet what things are going to be like when class starts again in the fall. And so keep in mind that all of this is really valuable and good information to have, but many things are going to change in ways that we don't know yet. And Ms. Valencia or Mr. Hens, if you could translate that for me. Que la información en la presentación es la manera en que estaba y que nuevamente está para ir a Hyattsville, pero con lo que está pasando con el COVID, que todo va a ser diferente, no sabemos exactamente cómo va a ser. Y es buena información, pero al principio del año va a ser diferente. Who will be available to help me? Each and every staff member. So maybe Ms. Christopherson, if we just show the slides and give a brief summary of what's on it rather than listen to it, then we can get through it all. What time should Okay, I great. arrive? I know I don't know how to, I mean, what time apologies. Hold on a second. Who will be available? There we go. So this is here you have the main people you need to know. You have photos of the principal, the counselors, secretaries, and the assistant principals. Aquí tienes fotos del director, de los asistentes, las secretarias y las consejeras. What time should I arrive? It takes a minute to
What time should I arrive? Pause I the, know I said in an earlier slide that school starts at 9:10, but actually, if you request to come as early as 8:40 for your breakfast, breakfast is free for all students, and we serve it between 8:40 and 9:10 a.m. You can see here in this slide is a picture of our cafeteria. Do I need a uniform? The answer is yes. oh my All God. students attending Hyattsville Middle School must wear a uniform. As you can see in this slide, each grade level has their own color. Sixth grade has goldenrod. Seventh grade has royal. Will I get a locker? The answer is yes. All students will receive a locker at Hyattsville Middle School once you. I'm going to pause it for just a moment. It may be, although it's a little harder to see when it looks like this, This way we won't have sound. we won't have sound, and it's very difficult. I do apologize for the tech because I can't always see the place to pause the sound. I can't always see the place to mute the sound. So let me go back. We'll do it like this. Seriously, my apologies, folks. So, Mr. Hintz, do you want to just quickly give an overview? Yeah, so el desayuno es gratis para todos los estudiantes y empieza a las 9 menos 20 y se sirve hasta las 9:10. Next. El uniforme del sexto grado es los camisetas amarillas y pantalones Base. Ujú. Si los estudiantes reciben un locker para todas sus cosas, recomiendan que no tienen las mochilas con ruedas porque no caben en el armario, en el locker. Tienes el mismo horario que nosotros, hay 30 minutos para comer y hay 4 veces que puedes comer. Tienes una agenda para ver la enfermera y ir al baño y tienes que traer la agenda contigo todo el tiempo. Los estudiantes están en un equipo y cada equipo tiene una sección de matemáticas, inglés, ciencias sociales, educación física y salud. Y Yeah, y van a tener como 5 clases al día. okay. Okay. Somebody went on the screen and covered me up. Next. Los de sexto grado pueden elegir entre banda, orquesta, baile, introducción a español, introducción a italiano, drama, arte, tecnología, con tech medias, una clase de computadoras y coro. I can take over if you want, Mr. Hint. Okay. Thank you. All right. All right. ¿Cómo puedo yo saber que las clases de este horario ellos están divididos por modificaciones o cursos o sujetos? Como ver la tabla aquí, tienen en el día A, ciencias naturales, matemáticas, estudios sociales, arte, drama y sección de lectura. Durante el día B tienen salud, educación física, ciencias, matemáticas, baile y tecnología. Este es un ejemplo de cómo se va a ver el horario de su estudiante. Okay. ¿Puedo yo unirme hacia un equipo, ya sea un equipo deportivo? Durante el otoño se ofrece béisbol para los niños y también béisbol para las niñas. Durante el otoño habremos chicas porras. En el invierno los estudiantes pueden participar en básquetbol para niños y para niñas. Y en la primavera habrá fútbol para los niños y para las niñas. Before we go on, I would just reiterate that this is what things look like when we aren't dealing with the coronavirus and we don't know if there will be teams or things like that. Como le queremos recordar a los padres que esta información está basada en un año escolar normal. Debido a la pandemia de coronavirus, no sabemos si este horario o estas clases o estas actividades van a ocurrir. Recreo.
En la escuela intermedia, desafortunadamente, no tienen recreo, pero cada estudiante le dan 30 minutos para almorzar dentro de la cafetería. ¿Qué más debo esperar de esto? En agosto, la escuela intermedia le mandará a usted el panfleto de información con la lista de útiles y cualquier información adicional que va a ser mandada por correo. El Departamento de Transportación del condado le mandará a usted información sobre el autobús. Los servicios de comida también mandarán la aplicación para que usted aplique por medio de una aplicación o por medio del internet. Todos los estudiantes recibirán sus horarios durante el primer día de clases. Ahora vamos a dar el tiempo para preguntas. Bueno, cuando hicieron la presentación. Si tiene alguna pregunta, el correo electrónico de la consejera profesional está en la fotografía. So when we are done tonight, I will go through and make a recording of this that can be put on YouTube. So if folks want to go back through and hear Shanda talk about it, unfortunately in English only, but at least they'll have that option. So I'll try to make that available to folks tonight. Ok, la representante del PTO dice que va a tener esta presentación y la van a publicar por medio de YouTube. Desafortunadamente no va a estar en español, pero va a tener más información que es un poco más lenta de lo que estamos presentando. Oh, and actually I see in the chat, I couldn't see that before, that Ms. Hazelwood has made the link available in English. Ok, la señora Hazelwood ha obtenido la información en español y ha puesto el link en la caja de mensajes. So unless there are other Thomas Stone teachers or staff who have things to add, I think we're ready to open it up for questions. Ahora vamos a dar tiempo para preguntas. This is Miss Hazelwood. Sorry, I lost Hi there. everybody. Sorry, I have two things going. Let me mute one. There we go. I just want to invite any of our fifth grade parents who are here to please share photos of their fifth graders with me. We're trying to make a recognition video just to at least recognize our scholars for their time and service to Thomas Stone as they go on to middle school. Estoy haciendo un video para reconocer nuestros alumnos de quinto grado. Por favor, si tienen fotos de su alumno de quinto grado, compártalo conmigo. Voy a compartir mi email in the chat. I'll go ahead and I'll share my email in the chat so you can send those photos there. Ahí lo puede mandar los fotos. Also, many of you also have other contacts to me either through phone or through Class Dojo. If that works easier, you can send it there as well. También muchos de ustedes tienen conexión conmigo por Class Dojo o por teléfono. Si es más fácil mandar las fotos en esa manera, también se puede hacer eso. Pero estamos tratando de incluir todos los alumnos de quinto grado. We're trying to include all of our scholars in fifth grade. So please do share those with me. Estamos queriendo incluir todos los estudiantes del quinto grado, so si tienen fotografías que puedan compartir con la maestra Hazelwood, se les agradece. I have a question. Have we determined how education will look at Thomas Stone and how education will look at Hydesville Middle School? La pregunta es... We haven't got that far yet, have we? No. Okay. And so one of the things that you wanted to do the question, Ms. Flores? Yeah, just for the parents that are there. La pregunta que ha hecho la señora es si ya el condado ha determinado un plan sobre cómo el horario académico se verá en la escuela de Thomas Stone para el siguiente año escolar o en la escuela intermedia de Hyattsville. Hola, ¿me escuchan? So what we do know is that we are offering a summer program for all students in K through 12 the month of July. We don't know what that's looking like yet, but we're offering a summer program. And then there's all sorts of models still of what school is going to look like. We won't be fully back in actual buildings until we enter phase 3. So it is entirely possible we will not be fully back until year 2021.
in January, depending on when we actually open. So, lo que no sabemos seguro nada, lo único que sabemos es que habrá un programa de verano en junio o en julio, y luego cuando empezamos el año escolar no sabemos cómo va a ser, pero lo que sabemos es que no vamos a entrar todo el mundo en la escuela hasta el fase 3, que en teoría puede ser en enero del 2021. There will be something, but we don't know what it's going to look like yet. We'll find out more soon. And preparations at the school have not been detailed yet, as No. far as hand sanitizer, temperatures, and all that, things like that. Okay. No. We got a long way to go. Exactly. Todavía no sabemos en concreto qué es lo que vamos a hacer con respecto a también, la señora ha preguntado si vamos a tener un plan para tener métodos de cómo desinfectarnos. Esas decisiones todavía no se han logrado. Esperamos que nos den una respuesta pronto. And the summer program will be virtual? Okay, La pregunta that's what es I'm si thinking, that's virtual. el programa de verano va a ser virtual, o sea, o como la misma forma que hemos estado aprendiendo estos meses. Yeah. Y parece que sí. Most likely for elementary, it will be TV programs on the TV stations. Lo más seguro es para elemental, va a ser en la televisión. And middle school, I do not know yet. In high school, we do not know yet. Okay. Más seguro que el condado decida hacer un tipo de programación en la TV para así dar la educación para el nivel primario, y para el nivel intermedio todavía no tenemos una respuesta sólida. And my last question is, is it possible to get a list of our children in North Brentwood? We don't have a lot of children. I don't see them. Well, look, I don't see them, but a lot of children in North Brentwood. I don't know. Yeah, I can get that for you. If you send me your email address, I can tell you who it is. That's an easy thing. I can just search by the city, and I can get that for you if you send that to me. What's your email, Sean? Sean, I'll connect SHA. the two of you. I'll connect the two of you. I'm sorry, what did you say? I will email the two of you. Okay, thank you. Thank you. I'm through, y'all. No problem. Hola, Hola, buenas tengo una tardes. pregunta. Buenas tardes, tengo una pregunta. Dígame. ¿Va a haber algún programa especial para los alumnos de quinto para graduación o algo así? ¿O ¿Usted solamente dice va un a ser? tipo de promoción? Ajá. The question is, will the county have any type of promotion or celebration for the students that are fifth transitioning to sixth? No, unfortunately, we cannot have a virtual promotion ceremony. And so what we will be doing is the video that or slideshow, whatever it is that Ms. Hazelwood asked for. And then we will be sending certificates home to you or contacting you about how you can come pick them up, but we will not have a full ceremony. Señora, desafortunadamente no podemos tener un tipo de graduación o promoción virtual. Lo que sí vamos a tratar de hacer es compilar una cantidad de fotografías en un video para darle, como decir, un honor hacia esos estudiantes que están pasando al siguiente grado. Y con respecto a su certificación o el diploma, eso es algo que podrá usted recoger una vez que tengamos el horario definido. Ok, muchas gracias. Gracias. So on that note, please do share with photos with me of your scholars so I can make sure to include them. Siguiendo esa pregunta, quería recordarles, por favor, mandame fotos de su alumno de quinto grado para que yo pueda incluirlo en nuestro video de recognición. And also the same applies for kindergarten and pre-K. I don't know if they're going to do a video, but they will get their certificates mailed, or we'll let you know when they'll be available for pickup. Para esos estudiantes que están en pre-kinder y en grado kinder, desafortunadamente tampoco habrá promoción, pero habrá oportunidad para recoger el diploma que se les otorga en unas fechas próximas. I also want to mention that we had
many students exit ESOL in especially 4th and 5th grade, and we can mail their certificates and possibly a little medal or trophy to them as well. Thanks. La señorita Hazelwood indica que para los estudiantes que se han cambiado de diferentes niveles de las clases de inglés, inglés como segundo idioma, va a haber certificados que es más posible se pueden mandar por correo. I want to correct that. The only group we will send will be 5th grade because they won't be there. We will do something for those students in September or whenever we're back together. Okay. Para esos estudiantes que están transicionando de niveles de ISOL, los estudiantes que están en 5º grado se les pueda posible que se les mande un certificado o diploma por participar. And they'll be recognized on our 5th grade recognition video as well. Y lo vamos a reconocer esos 12 alumnos que han salido del programa de ESOL por sus notas buenas en inglés. También van a ser reconocidos en el video de recognición para 5º grado. Mr. Hintz, this is Ms. Hurt. I don't know if parents know, but the county is sending out a parent survey. I got mine yesterday, how they may think they want to look next year. So the school system is supposed to be sending out, and apparently it has arrived. So parents, if you are, check your emails for a survey about what you think or what you want for next year. I guess they've filled it with examples, and so you have a way to give your input into what next year will look like. Okay. Para esos padres que están conectados hacia nosotros, el sistema escolar mandará una encuesta a los correos electrónicos, creo que ya ha llegado, es una encuesta para saber qué es lo que a usted le gustaría ver para el siguiente año escolar, o por lo menos tener un plan de qué servicios serían beneficiosos este año que viene. And I have that link, so I'm going to add that to the chat too. Just so Para esas personas que están conectadas, estamos poniendo el link para que así usted pueda accesarlo para esta encuesta, que es importante que usted opine. Any other questions or concerns we can answer? ¿Alguna pregunta o alguna preocupación que tenga? I did see a question in the chat box from a parent named Marta. She's saying this is different from other years. Are the children that are in 5th grade going to be transferred, or do we need to register them? A la señora Marta, vi su pregunta sobre los niños que están en 5º grado. Sí tiene que matricularle. Nosotros hemos puesto el enlace allí en el mensaje de chateo. Allí necesita matricularle por online. Va a tener que poner todos sus documentos en línea. Si va a necesitar ayuda, yo y Miss Flores vamos a poder ayudarle con eso. And that's a change from last year, correct? Well, it is. It's not really a change because every year 5th graders have to bring in the new information, and we normally handle it at school. And so this year, because we're not in school, is why they're making everybody do it online. And so normally you would have done that, but we would have helped you at school and collected all your paperwork again. And so it's new only because we can't do it person to person. Okay. Para esos padres que tenían la pregunta. I'm sorry. So normally every spring parents would just come in with new information, and then Thomas Stone would help them and then transfer all of that to middle school. Correct. Right. Yes. Correct. Okay. Para esos estudiantes que están en 5º grado, normalmente el padre de familia tiene que venir al edificio y presentar su documentación para así transicionar a la siguiente escuela o el siguiente año escolar
pero debido al cierre del edificio, tiene que seguir el enlace o el link que está puesto en la caja de mensajes para que sí pueda hacer este traspaso. There also looks like there's a question asking about, from Ms. Marcos, asking about her child who's going to be starting kindergarten. Yeah. That has to be done completely online. La señora Dilcia Marcos creo que ha puesto el mensaje para matrículas, tiene que tocar donde dice la dirección, donde dice en español la dirección que está ahí, ellos le van a poder hacer el traspaso al siguiente grado escolar y presentar su documentación. And can we share that link again so it doesn't Yeah, because get I don't lost? see it. The link to register, please. Vamos a compartir el enlace para registrar otra vez en el chat. So I'm expecting that this will be the last time that the PTO will meet until school starts back up again. Just so folks remember, we meet the first Tuesday of every month when school is in session. La señora indica que hoy día sería la última reunión del PTO debido a que pues ya termina el año escolar y normalmente nos reuniríamos si es que está permitido en el edificio. So, Ms. Yes, Can go. we schedule a meeting for like mid-August so that we can make sure everybody's aware of what's going on? Yes. Instead of the normal September meeting, do an August meeting. Maybe not the first week in August, but like the second or third. Closer to the start of the school year? Yes. Sí, estamos tratando de discutir cuál será el horario de la próxima reunión del PTO. Nosotros le informaremos sobre qué, pero están tendiendo, pensando como a la tercera semana en agosto o a mediados de agosto. There was also a question in the chat from Jeremiah Sosa in Spanish, so if anyone could address that. Jeremy Sosa says, my son Mateo, it's in K2. When the classes are ending, it's pretty much the same question as to when does registration begin, or does she have to register again, or stuff like that. Señora Sosa, la mamá de Jeremías, como le dijimos, tenemos el link aquí, necesita seguir el link que está puesto en la caja de mensajes. Si desea, usted se puede comunicar conmigo. Yo le puedo dar mi teléfono después antes de que acabemos la reunión, pero tiene que seguir el link que está ahí. So, I'm sorry, do they need it if they're going from kindergarten to first? No. Only if they change their address. New. Yes. Can you repeat it, what you're saying? You only need to register if you are new or going to a new building. So if you are a current student, you do not need to register again. Okay, cool, thank you. There's also a question from Miss Moreno. So the question from Ms. Moreno is, would that link apply for homeschooling as well? No, homeschooling is a totally different situation. You have to contact the homeschool office. So if you do a search on the web page and type in homeschool, that will give you the information about that. Because you don't register for homeschool as a regular student, you have to provide the information they require and the program information and all of that. So it's a very different program. And so you just search for a homeschool office and they will, that will give you the information you need. La pregunta era con respecto a si se sigue ese mismo link para registrar a estudiantes que van a estudiar en casa, que la enseñanza va a ocurrir en casa. Para esa situación tiene que buscar por medio de la página de internet la oficina que se encarga de ese departamento y presentar ciertos requisitos que requiere el condado o esa oficina. Y también quiero traducir, no sé si lo traducimos, que solamente tiene que registrar si sos nuevo a la escuela o si va a otro edificio. Si está en primer grado y va a segundo, no hay que registrar.
So if we are going to meet again, circling back to what I started to say earlier, if we're going to meet again in August, you know, there are a handful of ways that the PTO can reach out and let folks know. So in the chat, I've included how to subscribe to PTO email updates, a link in English and in Spanish. And then I've also put our Facebook link. So when we do these meetings on Facebook, I create an event in English and Spanish. And I send around an email, and we only do that, like, I only send the email once or twice a month at most. But so to help me be able to let all of you know when we're doing, if we're going to do, you know, midsummer meeting, please follow us through one of those ways, in addition to Class Dojo and other things like that. Okay. Para esas personas que no tienen conexión al PTO, hay muchos métodos de cómo se pueden unir. La señorita ha compartido el link o el enlace para que usted escoja las mejores opciones para cómo ellos se pueden comunicar con usted. La señorita menciona que hay diferentes métodos de cómo anunciamos las próximas reuniones o los eventos del PTO, ya sea por correos electrónicos, por medio de Class Dojo. So, como usted desea, está el link disponible. También parece que tienen Facebook. So, eso sería otro método de cómo usted puede unirse a esta comunicación. One thing that I do want to prepare parents for, it's going to look very different next year. So one of the things that will most likely happen is that you will not be able to visit your children's classrooms, if at all, at the very beginning of the year. So I know that that's one thing that I fought to change and to better from previous years, but unfortunately, we may be going to something where you will not be able to come into the building due to health reasons and walk your children to class, visit like normal. You know, if you want to translate that, Miss. Okay, sure. Una de las cosas que le queremos mencionar a los padres, que es más seguro que probablemente al comienzo del año escolar, la rutina no será la que usualmente hacemos, donde el padre se le da la oportunidad de caminar al estudiante a la clase o ir a visitar al salón. Desafortunadamente, nosotros tal vez no regresaremos a un horario, ¿cómo decir?, completo. Entonces, por cosas de salud o de seguridad, queremos informarle que eso no va a ser posible o pueda que no sea posible. So please remember that we are doing this for health reasons, not because we want to return to the old way. And so just understand that as soon as you are able to come in more often, we will make that happen. But at the beginning, it's going to be extremely limited for other than students and staff. Por favor, recuerden que estas cosas que estamos mencionando o este plan que estamos mencionando es todo para tener la seguridad de los estudiantes, debido a la salud. No va a poder visitar el salón tan seguido como normalmente lo hace. Por favor, considere esa situación. And also, we mentioned the PTO as a way of communicating, but we will, once we get more information about what next year is going to look like, we will send letters, phone calls, class dojos, emails. We'll send it through every way that we can. We're not just going to use PTO, so that everybody knows. We will do everything. Una vez que establezcamos un horario fijo, tendremos la oportunidad de comunicarnos con los padres, ya sea por medio de email, llamadas telefónicas, texto, Class Dojo, todos los métodos que usamos para que así se mantenga informado. And also feel free to email Mr. Hintz, if you have questions in Spanish or English, and I will try to answer them, because I want to provide information as often as I can, but I also don't want to give misinformation or incomplete information. Si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse por medio del correo electrónico con el director. Él con todo gusto le toma sus preguntas, pero quiere asegurarse que les está dando la información correcta. Any other questions? Did I cut you off, Ms. Christopherson, earlier? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta adicional?
Sí, yo tengo una pregunta. Dígame. Mi pregunta es, por ejemplo, yo tengo que matricular mis niños por Gmail, ¿no? Por correo. Ok, mi pregunta es, yo comparto vivienda con esa hoja que me notarizan, ¿cómo voy a hacer ahora? The question is, you got it? Go ahead, Ms. Flores, we can do the question. I'm sorry. The question is, mom has a student that, you know, she would have to register. And normally if she lives with someone else, she has to provide the share house affidavit. So how will I do with a document like that? So that is one of the forms that is available online that you will have to upload and scan online. So you would do the exact same thing, but you would be sending the form online. Señora, la respuesta es que con respecto a los documentos que necesitará, están disponibles por medio de la página del condado. Lo único que cambiaría es que usted tiene que tal vez buscar un método de cómo bajarlo, completarlo y volverlo a mandar al correo o a la página que inicialmente se localizó para matrículas. Señora Marta, usted va a necesitar ayuda para matricularle y para poner los documentos en línea. Usted si quiere me puede contactar. Yo voy a poner mi número en el mensaje de contactos. Ahí me puede mandar un mensaje y otra vez le puedo ayudar con ese proceso. Yo me puede mandar los documentos y yo lo puedo subir en línea. Oh, bueno, está bien. Muchas gracias. Otra pregunta. Voy a matricular a un niño para kindergarten por primera vez y siempre tengo que hacer documentos que se llevan al doctor. Mom is also registering a student in kindergarten, and she had a question about the physical. Normally, it's provided to the main office or the nurse. It is online, and you will have to fill it out and upload it online. El mismo proceso, señora. Todas estas hojas de matrícula están disponibles por medio del internet en la página del condado. Nada más tiene que hacer la búsqueda. Donde se complica es que, como le dijimos, tiene que bajar los documentos, llenarlos y volverlos a mandar por medio de ese método. Pero yo o la señorita Valencia le podemos asistir. Ah, bueno, está bien. Muchas gracias. Para servir. Señor Marcos, ya acabo de poner mi número allí en el mensaje de chat. Ahí lo puede chequear, ¿ok? Me puede mandar un texto o si quieren me llame y yo le puedo ayudar con eso. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Okay, I think that we're really close to 7, so we'll stop here. Thank you everybody for joining us. I'm going to create a recording of this and send it in the email, and I will also try to include a lot of those links that we've talked about so folks have them in one place. Ok, con esto concluye nuestra reunión del PTO. La señora va a poner información en la caja de mensajes para que así tenga acceso a esta presentación. Y pues gracias por acompañarnos esta tarde y pues le mantenemos informado en lo que sepamos lo más pronto posible que se pueda. I want to thank Ms. Robinson for joining us and all the teachers and staff members that joined us. It was really appreciated that you all came out to join us for the meeting. So thank you, and thank you for the parents. I think this is the largest meeting we've ever had with 45 people in at one time. So that's very good. So Se les quiere agradecer a los maestros y a los representantes y invitados que están en la reunión. Casualmente esta reunión tiene una cantidad buena de personas que participaron. So, muchas gracias por acompañarnos. All right. Good night, everybody. Que le vaya bien. Buenas noches.